English Funda Kolkata. I am your Amit. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Now I am going to discuss the difference between adapted to and adapted from. Adapted from. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের তরফ থেকে আমি আমিত স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সামনে যেটা তুলে ধরব, অ্যাডাপ্টেড টু অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেড ফর্মের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। অ্যাডাপ্টেড টু, দিস ইজ মিনস adjust, খাপ খাইয়ে নেওয়া। Adapted to means adjust, খাপ খাইয়ে নেওয়া। Example, everybody should try to adapt to the changing atmosphere. তবে অ্যাডাপ্টেড টু মানে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করা। এভরিবডি শুড ট্রাই টু অ্যাডাপ্ট টু দ্য চেঞ্জিং অ্যাটমসফিয়ার। আমরা প্রত্যেকেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেড ফ্রম, অ্যাডাপ্টেড ফ্রম মিনস অরিজিনেট, অর্থাৎ উৎপত্তি হওয়া। অ্যাডাপ্টেড ফর্ম, the film has been, this film has been adapted from the story The Self is Giant. তাহলে অর্থাৎ অরিজিনেটিং, অ্যাডাপ্টেড ফ্রম মানে অরিজিনেটিং, উৎপত্তি বা নেওয়া। দিস ফিল্ম, এই ছবিটি, হ্যাজ বিন অ্যাডাপ্টেড ফ্রম দ্য স্টোরি দ্য সেলফ ইজ জায়ান্ট। লাইকওয়াইজ দ্য ফিল্ম অপুর সংসার হ্যাজ বিন অ্যাডাপ্টেড ফ্রম দ্য স্টোরি পথের পাঁচালী, রিটেন বাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। So, these are the difference between adapted to and adapted from. Okay? So, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.